Hello dear students, welcome to your English classes. So today we are going to learn the fourth lesson from your Honeysuckle English textbook. So before moving on to the lesson, I would like to discuss something interesting with you. Okay, so through your entire life or in each and every one of our lives, there will be someone or there will be something that will inspire us, isn't it? Other than the thing, there will be some person who 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 will inspire us throughout our life. And in history, there were many such persons who became an inspiration or encouragement for a lot of people across the world. And today we are going to discuss about such an inspirational woman or a female, an Indian female who became an inspiration and encouragement for a lot of people across the world. And she is none other than Kalpana Chawla. So what is the name of that Indian female or Indian woman? It was Kalpana Chawla. Have you heard about this name, Kalpana Chawla? I'm pretty confident that you might have come across this name, Kalpana Chawla, because she was very famous. Even now she is famous. You know why is it so? Do you know the reason? For what purpose she was famous for? Do you know that? I will explain to you. Kalpana Chawla was the first Indian woman astronaut to visit space. We can't say completely an Indian astronaut, but she's an Indian American astronaut. So even the name of the lesson in your fourth lesson is that an Indian American women in space. What is the name of the lesson? An Indian American woman in space. And who is that Indian American woman in space? It's none other than Kalpana Chawla. So Kalpana Chawla is a Indian American. Because why is she Indian woman? Because she is Indian because she was born in India. Where? In Haryana. She was born in Indian state Haryana, in a small village over there, that is in Karnal. That is Karnal. So she was born in Karnal, a small village in Haryana, the state of Haryana. Okay, when was she born? She was born on 1962. I think 1st July 1962. She was born on 1st July 1962. Where? In Karnal, Haryana. Okay, and so that she was an, we can say she was an Indian and half American. Why? Because her career, she built her career and she went to went for higher studies to America. So she became an Indian American astronaut too. Okay, why? What do you mean by this? Okay, so she became an Indian as well as an American. Why is she American? Because she had her post graduation as well as she went for her higher studies in America, and from there she became an astronaut. Okay, from America, from USA, she became an astronaut. Because why she became an astronaut over there? Because have you heard about NASA? NASA means the National Aeronautics and Space Administration. NASA means National Aeronautics and Space Administration. So NASA, which is in USA, they have hired Kalpana Chawla as a research scientist in their organization or in their institute. So NASA hired Kalpana Chawla as a research scientist in her institute, and she became an astronaut from NASA in 1994. She became an astronaut. You know what do you mean by this astronaut? Have you heard about the term astronaut? Whom do you call an astronaut? Astronaut means a person who is trained, who is
taught or a person who is trained to fly the spacecraft. നമ്മൾ ഈ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ പേടകം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതായത് ബഹിരാകാശ പേടകം എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it is actually a vehicle. Okay, it is a space vehicle that carries the persons from earth to space. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആളുകളെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ, ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് അതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ആസ്ട്രോനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കൽപ്പന ചൗള ഒരു ആസ്ട്രോനറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം പല സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ പേടകം. ഓക്കെ, what do you mean by this ബഹിരാകാശ പേടകം, or what is a spacecraft? Spacecraft എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is very simple. Spacecraft means the vehicle that carries a person from earth to space. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആളുകളെ, ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകും, ആളുകളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ചില സമയത്ത് ആളുകൾ ഇല്ലാതെയും പോകാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് കാർ ഓർ ബസ്. അങ്ങനെ വെറുതെ ഓടിച്ചു കയറി പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ? സോ how the spacecraft will reach the space? Ariyo, do you know that the spacecraft will reach the space using a space shuttle? Space shuttle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a rocket. ഈ rocket ആണ് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി സ്പേസിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so space shuttle is a rocket, or it's a rocket that carries spacecraft from earth to space. Okay, അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ, അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്. ആസ്ട്രോനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് ആസ്ട്രോനറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ സ്പേസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. യു ഗോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്? സോ കൽപ്പന ചൗള ഈസ് ആൻ ആസ്ട്രോനറ്റ് who is actually trained to fly the spacecraft. Okay, അപ്പോൾ that's known as a so that Kalpana Chawla is an Indian American women astronaut. Okay, and she was born in India on in the year 1962. Okay, where was she born? She was born in Karnal. What is the name of the place? Karnal, which is in Haryana. Okay, and she was married to a flight instructor. As she, after her school education, her schooling was in India, that is in Tagore School, which was in Haryana, in her own place, that is in Chandigarh actually. So she had her schooling in India. Then after her schooling, she done her engineering, that was in aeronautical engineering, and but her family, actually her father was against her higher studies, because her father was the only man who opposed her, because in their state, especially during her period, that was in, as you know, 1962 or 1970s, in that time period, it was actually not meant for women to go outside and learn. That means and it was not even allowed the women to get higher education. So during that period, even her father opposed her not to have a high degree or higher qualifications. But what Kalpana Chawla did, she after completing her schooling, she done her engineering in aeronautics. Then after that, for her masters, that means for her post graduation, she went to USA, that is to America. Even during that period, refusing her father's position, avoiding her father's position, what she did, she went outside India. Where? To the developed nation, that is USA. She went there for her higher studies and she completed her masters, and later on she was hired as a research scientist. Gaveshagayayittu. Research scientist means gaveshaka. Okay, as a research ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയൂല്ലേ നമ്മൾ.
So she was hired as a research scientist by NASA, which is in USA, and in 1994 she became the astronaut of NASA. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോനറ്റ് ആണ് കൽപ്പന ചൗള എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and she was married to Jean Pierre. What is the name of her husband? Her name of the husband is Jean Pierre. He is a flight instructor. Flight instructor means ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ്. എയർപ്ലെയിൻസിനൊക്കെ എയർപ്ലെയിൻസ്, അതുപോലെ സീ പ്ലെയിൻസ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so Kalpana Chawla was married to Jean Pierre, who was a flight instructor. Okay, and she participated in 2 major space missions of NASA. നാസയിലെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പേസ് മിഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആര്, കൽപ്പന ചൗള എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് മിഷൻ ഓഫ് കൽപ്പന ചൗള വാസ് ഇൻ 1997, and it was her first space mission. Okay, കൽപ്പന ചൗളയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് മിഷൻ വാസ് ഇൻ, അതായത് സ്പേസ് മിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്, ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നാസ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ, നാസ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം 1997 കൽപ്പന ചൗളയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പേസിലേക്കുള്ള യാത്ര, ബഹിരാകാശ യാത്ര. ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? 1997. Then her second mission was in 2003. That ends in a big tragedy. And her second space mission, what happened to the second space mission? It was also successful, but at the end it became a tragedy, because the second space mission of Kalpana Chawla, which was in 2003, results in the death of Kalpana Chawla. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 2003 അതായത് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പേസ് മിഷനിലാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മീൻസ് മരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ, ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു ഫ്ലെയിംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ, ദ ചാപ്റ്റർ ബിഗിൻസ് വിത്ത് the lesson 4 in your textbook begins with a newspaper article, a newspaper report, ഒരു പത്രക്കുറിപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലെസൺ തുടങ്ങുന്നത്. And what is the title of that newspaper report? എന്താണ് ആ ന്യൂസ്പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേര്? As you know, do you know that? It is Tragedy in Space എന്നുള്ളതാണ്. Tragedy in Space, ബഹിരാകാശത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദുരന്തം. ട്രാജഡി, ദുരന്തം, ബഹിരാകാശത്തിലെ ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ ന്യൂസ്പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. And what was the newspaper article dealt about? The newspaper article tells about the death or the failure of the second space mission of Kalpana Chawla. And it was in this second space mission, which was held in 2003, results in the death of Kalpana Chawla in the year 2003. But even now, she remains as a inspiration and encouragement for a lot of people around the world, especially women. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കും ഇന്നും എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് കൽപ്പന ചൗള. Why is it so? Because during her period, that was in 1962, 1960s, 70s, ആ ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ where the women were not allowed to go outside the house, where the women were not allowed to attain higher education. During that period, after refusing her father's position, she went outside to USA and she became the world famous astronaut. Okay, so she was actually an inspiration, she was actually an encouragement, she is actually a booster for all of us in our lives. So now let's read the lesson.